La tierra, si había vuelto silenciosa, alrededor de dusty fork, demasiado silenciosa, había pasado casi un año desde que alguien se atrevía a cabalgar tan al este la Missouri Ridge sin una buena razón o un rifle cargado. El viento ya no susurraba, rasgaba, pelaba la pintura de los puertas, levantaba polvo de los lechos secos de los arroyos, y dispersaba la poca esperanza que quedaba. June Calder estaba sola en el bord de su propiedad, envuelto en el viejo abrigo de su esposo, mirando el maíz moribundo en el campo. La rosa se había marchitado semanas atrás, el pozo no daba más que harina, y los vecinos que solían saludar desde sus carretas ya no bajaban por su sendero. El duelo había construido este silencio, la muerte febril de su esposo, los llantos aún nacidos de su bebé trajados por la tormenta. Todo enterrado bajo el álamo detrás del granero. Desde entonces, June se había convertido menos en una mujer, y más en una sombra que cocinaba, limpiaba, remendaba y esperaba la lluvia, que el tiempo pasara, que algo volviera a significar algo. Esa fue la mañana en que lo oyó, un golpe suave, húmedo. Al principio pensó que era un ciervo, tal vez un cachorro de puma que se había acercado demasiado. Pero cuando salió más allá de la cerca con su escopeta levantada, lo que encontró en su lugar cambiaría todo. Un niño descalzo, sangrando, Lakota, quizás de 12 años, quizás moribundo. Y en ese momento, June no pensó en fronteras ni leyes ni en lo que diría el pueblo. Solo si ardillo lo alcanzo y susurro, quedate conmigo ahora, mi oís, aún no sabía su nombre, pero sabía lo que significaba ser dejado atrás, y no digería que volviera a asustar. June Calder nunca había cargado algo tan ligero que se sintiera tan pesado. El cuerpo del niño, flácido en sus brazos, era todo codos afilados y calor. Su frente ardía contra su hombro mientras ella tropezaba de vuelta hacia la cabaña. Su respiración era áspera y superficial como el viento a través de la madera agrietada. No pensó, solo se movió. El viejo perro ni siquiera ladró cuando él abrió la puerta de una patada con el talón. Había visto la muerte antes, sabía cuando gruñir y cuando observar. June acostó al niño en el cátar junto al hogar, el que aún olía levemente a brea de pino y al sudor de su esposo. Etética no se inmutó cuando ella le quitó la camisa. La herida en su costado era fea, rollo oscuro, castrosa, atravesada por la infección. Alguien había intentado empacarla con musgo y cordel, pero el calor en su piel decía que no era suficiente. Herida de bala, limpia a través. Había visto ese tipo antes, el tipo del que no se suponía que salieras caminando. Maldita sea, murmuró, poniéndose el delantal sobre la boca. No tienes derecho a arrastrar esto a mi vida, niño. Pero sus manos no se detuvieron. Hervió agua, machacó corteza de sauce. Vertió el último de su whisky sobre la herida. Su cuerpo se sacudió, pero no gritó. Solo la miró con esos ojos negros indescifrables, como si ella fuera parte de un sueño que aún no decidía creer. ¿Y me entiendes? Preguntó, un parpadeo de un asentimiento apenas. Bien, entonces, no mures. Esa es la única regla en esta casa. Lo cosió con manos temblorosas, su aliento entrecortado cada vez que el hilo mordía su piel, no por aprensión, por memoria. Había cosido a su esposo una vez después de un accidente con alambre de púas. Él le había sostenido la muñeca y sonreído a través del dolor. Etética no sonrió, no loro, solo después de que terminó susurró, ronco y seco. Etética,
June si detuvo. Es tu nombre, el parpadeo una vez lento, she, ella mojo un trapo en agua fría, y la limpio la frente. Soy June est lugaris mio, no es mucho, pero es lo que tengo. Y ahora mismo estás en él, así que descansa. No pregunto por qué estaba allí, no pregunto quién la había disparado. Algunas preguntas tenían respuestas que ligaban con antorchas. La primera noche no durmió, se sentó en la mecedora cerca de la puerta, escopto sobre el regazo, oídos atentos contra el viento. Otto murmuró en sueños, palabras que no conocía, nombres que no podía ubicar, sueños febriles, quizás oraciones. Una vez se incorporó de golpe, y gritó en Lakota. June estuvo a su lado antes de que se despertara por completo, mano prisionada suavemente en su pecho. Aún aquí susurró, aún respirando, sus ojos se abrieron amplios y salvajes, no vendrán esta noche, dijo, pero en sus huesos lo sencha. Alguien había metido una bala en es niño, y las personas que meten balas en niños no suelen dejar las cosas inconclusas. A la mañana siguiente la fiebre cedió. June abrió la ventana lo suficiente para dejar entrar aire fresco. Las colinas brillaban bajo el sol, quebradizas por el calor, demasiado silenciosas. Se movió lentamente por la cabaña, cuidadosa de no despertarlo. Cuando revisó sus vendajes no se movió, salió a sacar agua del pozo. Fue entonces cuando los vaya. Hulas marcas de cascos, no antiguas, no dispersas como mustangs o alces. Con propósito, 3 caballos, quizás 4, habían pasado a 50 pies de su puerta, sin signo de detenerse. Sin signo de aprierarse, eso era peor. June soltó el bolde y corrió de vuelta adentro. Cerró la puerta con pestillo. Otto estaba sentado ahora, pálido pero despierto. No deberías estar levantado, dijo. Él señaló hacia la ventana. Buscan exhaló confusa, no lo sabes, lo sé, dijo, Hulan debilidad, June se detuvo, tenía razón. Se agachó a su lado, sus dedos temblando ahora. ¿Quién son? Ataque Camiro sus manos. No soldados, no tribu. Malos visten azul, pero no ejército. Cazadores de recompensas, asintió una vez. Saben que vivo, preguntó. Sacudió la cabeza. Oh no, June se levantó lentamente. Su espalda crujió, su corazón también. Entonces lo mantendremos así. Esa tarde movió el cadáver de la ventana. Arrastró sacos de harina. Y madera sobre él como si el desorden borrara la presencia. Esparció herramientas alrededor, quitó los trapos ensangrentados, los quemó detrás del granero. Otto ayudó lo que pudo. Nunca se quilló, aunque su piel palideció con el esfuerzo. Deberías haber muerto a la fura, le dijo. No lo hice, y ahora ambos podríamos. Él la miró cómodo, me salvaste. Ella no respondió, no tenía que hacerlo. El viento respondió por ella, susurrando a través de las tablas secas de la cabaña, como aliento saborioso. No se arrepentia, oh no, pero la noche venía, y las llanuras nunca se quedaban silenciosas por mucho tiempo. El viento cambió al mediodía, trayendo consigo el olor a polvo y jairo. June lo sintió antes de ver nada. Años trabajando la tierra la habían enseñado a escuchar cuando la brisa cambiaba de voz. Salió y escudriñó la cresta, una mano descansando en la culata de su Winchester. Ali estaba un brillo de calor, luego un ginit. 3, no galopando, no anunciandos, solo acercándos como humo.
El estómago de June si anudo, si agacho de vuelto adentro, cerrando la puerta con pestillo, etequica estaba despierto en el cadáver, apoyado en un codo, alerta a pesar del brillo de sudor en su frente. Las vist, dijo, June asintió, voz baja, tres, quizás más detrás, quienes, on no lo sé, pero cabalgan como si quisieran hacer preguntas. Etuca si movió, mandíbula apretada por el dolor. Mi escondo, el dudo, luego lo ayudo a moverse. Arrastro un viejo bol de almacenamiento junto al hogar, y saco la leña y trapos. No era grande, pero ató si apretujó adentro con una muca, envolviendo la manta alrededor de su hombro herido. June arrojo abrigos viejos y sacos de alpilera encima, luego cerró la tapa a medias, no era perfecto, pero era todo lo que tenían. Luego vino el golpe, tres toques cortos, no cortesis, no amenazantes, solo seguros. June abrió la puerta con la barbilla alta. En el porche estaba un hombre en un abrigo polvoriento color tostado, placa brillando en su pecho, labios delgados, ojos pálidos, sonrisa que no legaba más que a sus dientes. Buenas tardes, señora, dijo, tocándose el sombrero. Mi llamo Deputy Clay Maddox de Dusty Fork. Le importa si entramos un minuto. June no se movió. Call is su asunto. El hombre miró por encima del hombro. Dos giants más esperaban detrás. Uno alto y delgado, el otro con una escope en la espalda y la apariencia de un hombre que no se había bañado desde el invierno. Estamos rastreando a un niño, dijo Maddox. Lakota, quizás de 12 años, le dispararon a un día al sur de aquí. Si dice que se escabuló a través del mes, y siguió moviéndose. Es rastro levo cerca de su pozo. No, he visto un alma, respondió June fría y firme. ¿Está segura de eso? Estoy segura de lo que he visto y lo que no. Y si Hubi era visto a un niño herido sangrando hasta la muerte. Estaría ocupada cavando, no hablando. Los ojos del deputy se entrecerraron, dio un paso adelante, botas crujiendo en el porche. Le importa si echamos un vistazo adentro. June cruzó los brazos. Tiene una orden. No, señora. Entonces me importa. Por un momento, nadie habló. Luego el hombre detrás de Maddox movió su escopeta. Realmente va a hacer esto difícil, señorita, a colder. La voz de June bajó. Pretende forzar su camino más allá de una viuda con un rifle cargado y nada que perder. Maddox levantó una mano. Vamos, vamos, no hay necesidad de dramas, solo estamos haciendo nuestro trabajo. Lo han hecho, ahora veance. Le dio una mirada larga y fría, luego se volvió sin otra palabra. Mientras montaban, el hombre más alto murmuró algo al otro. Demasiado bajo para oír, pero sus miradas de vuelo, de hacia la cabaña le dieron a June suficiente, no estaban convencidos y no habían terminado. Después de que se fueron, June cerró la puerta, y se derrumbó en la silla, manos temblando. Idoka salió del bol lentamente, rostro pálido, labios apretados finos. Volverán, lo sé, no golpearán la próxima vez, lo sé, si armadillo a su lado, no deberías estar aquí. Pudo morarás, no discutió. Solo la miró con esos ojos imposibles de viejos linos de fuego que aún no se había apagado. No digeré que te leven, dijo, sorprendiéndose a sí misma. Atequica parpadeó, porque June miró sus manos, la cicatriz en su muñeca de esa vez que cayó a través del riel del porche. En los calos de años de azadonar, y martelar sola.
Pork no ers lo primero, que sangra en esta casa. Esa noche dormio en turnos, dormito en la mesidora, un ojo en la ventana. Mantuvo el rifle cargado, dos cuchillos en la mesa, y un frasco de cecina al alcance. Ita dormio lidro, sus sueños eran más tranquilos ahora. No gritos, solo murmullos en un idioma que yo nunca entendería, pero de alguna manera confiaba de todos modos. Al amanecer, abrió la puerta para encontrar algo extraño. Una sola pluma, punta negra, atada con hilo rojo al post de la cerca. La desató con cuidado, la volteó en su mano, ataca la valla desde el cátar, su rostro cambió, señal de yamni su zero. Exploradores de sombras tú, yos, sacudió la cabeza, enemigos de la paz. June miro al horizonte donde el polvo empezaba a levantarse de nuevo. Cuantos enemigos tienes, niño? La voz de ética vino tranquila detrás de ella. A todos ellos, al tercer día, Otto podía caminar de nuevo. Apenas, y solo del cátar a la estufa, y de vuelta, pero cada paso era una pequeña rebelión, un desafío a la muerte. Y June lo observaba como ángel, con orgullo, que no se atrevía a admitir. El clima se mantuvo seco, y cruel. Buitres volaban bajo sobre la cresta sur y el cielo se negaba a ablandarse. Aun así, June mantuvo las ventanas entreabiertas, el agua hirviendo y sus ojos abiertos. Había visto suficientes señales en su vida para saber lo que realmente significaba el silencio antes de una tormenta. Itic pasó la mañana apilando leña seca junto al hogar. No era mucho y la dolía, pero lo hizo de todos modos. Cuando terminó, se sentó con las piernas cruzadas en el piso, afilando un cuchillo de bolsillo oxidado que June había encontrado en la vieja caja de herramientas de su esposo. No tienes que ayudar, dijo, lo hago, respondió, ocupo espacio, como comida, respiro tu air. June frunció el ceño. No es una carga. El miro hacia arriba. Donde vengo, sobrevivir y no dar a cambio es vergüenza. Bueno, aqua fura sobrevivir es to do el dar que tenemos algunos días. Eso lo hizo sonreír, apenas como si le sorprendiera que on pudiera. Después del almuerzo, cerdo salado, pan duro y café débil, June se sentó a la mesa con un montón de cartas desgastadas y comenzó a ordenarlas en pairs. Lo observó desde el otro lado de la habitación. ¿Qué es eso? Preguntó. Solitario, dijo. Jugo que jugas solo cuando no tienes a nadie más. Me tienes a mí. La mano de June se detuvo sobre la reina de picas. Luego miró hacia arriba, tomada por sorpresa por la honestidad en su tono. Supongo que sí, dijo suavemente, sonrió faintly, casi timido, pero perjuró como si las palabras signific eran más de lo que dejaba ver. Pasaron esa tarde hablando en fragmentos. Ética le enseñó palabras Lakota para viento, fate, sol, y sangre, wuken. Ella le enseñó como decir cielo y arena y vecino, aunque confieso que en Dusty Fork, vecino no significaba lo que solía. Le contó sobre la bolsa de medicina de su madre, sobre aprender a montar antes de poder leer, sobre su padre, Red Elk, un jefe con rostro duro pero manos que transaban el cabello de su hijo cada primavera. Mi lomo a toa, dijo, significa líder nacido segundo, era el segundo hijo, ahora soy el primero, June lo miro. Tu hermano Fiber el invierno pasado, asintió, el mío también, se ahogó antes de la guerra, hubo silencio. Luego a Tuca preguntó,
tu esposo era bueno, June parpadio, intento serlo, hizo fu sufficient, murió rapido, no, dijo, la fiebre lo tomo lento como un cobarde, dijo nada más que husos y un nombre que on digo en voz all, y para que los perds no lo olviden. Etoca asintió una vez solemne, entonces recuerdas bien, ella alcanzó la tetera, y les sirvió más agua a ambos. Sin te esta vez solo calor. Esa noche, mientras el atardecer se inclinaba por las ventanas, y el fuego crepitaba bajo, Otto habló de nuevo. Si miro, me enterarás con nombre. June se volvió bruscamente. No vas a morir, inclinó la cabeza. Dijiste no mentir en esta casa. Apretó la mandíbula, luego se levantó y sacó el viejo abrigo de su esposo del gancho junto a la puerta. Lo arrojo sobre los hombros de Otto, miras cuando yo diga que pudes y no lo he dicho. Sonrió de nuevo, uno real esta vez dins y to do. Mandona, dijo, maldita si, murmuró, esa noche June no pudo dormir. El viento había aumentado de nuevo, afilado, cortando a través de los grietas en las contraventanas como si tuviera dientes. Yació despir, demorando al techo, dedos curvados apretados alrededor del rifle junto a su cama. Y se movió solo una vez, susurrando algo en Lakota. No una oración, no una advertencia, solo un nombre. June no sabía si era su madre, su hermano o alguien que nunca vería de nuevo. Pero en la oscuridad, susurro de vuelta, on estamos aquí, y de alguna manera eso se sintió suficiente. Al amanecer, June salió a revisar las trampas que había puesto junto al lecho seco del arroyo. No canillos, no hulas, pero alguien había estado allí. Una sola hula de bow de junto al borde del matorral, no grande, pero profunda. Un hombre observando, esperando, diciendo lo suficiente de sí mismo para decir, volveré. Regreso a la cabaña con el corazón lashen, do y la boca seca. Etequica estaba despierto, afilando esa misma joya Roma, su expresión indescifrable. Estuvieron cerca, dijo, no pregunto quién, solo asintió y dijo, saben que en vivo, June tomó air. Entonces nos aseguramos de que sigas así. Y lo dijo con todo lo que le quedaba. El olor a humo la golpeó antes de ver los lamas. No era su cabaña, oh no, pero alguien había prendido fuego al viejo cobertizo de ganado en la cresta. No se había usado en años, solo un esclito de listones y alambre dillado para padres, pero era suyo. Estaba en su tierra, y alguien lo había quemado para decir, estamos observando, estamos cerca, y la próxima vez será tu puerta. June se paró al borde del campo, rifle acanado en sus brazos, observando como el cobertizo colapsaba en un halo de cenizas y chispas. Su respiración vino lenta, constante. No maldijo, no gritó, solo se volvió y caminó de vuelta a la cabaña. Atka le encontró en el porche, no preguntó qué pasó. También podía olerlo, advertencia dijo, June asintió. Quieren mito primero, quieren vacilación, lo miro, no obtendrán ninguno. Esa noche sacó todas las balas que pisía de la calle. Fuet bajó las tablas del piso, los cantó en la mesa de la cocina. 43. Suficientes para una larga pelea. Tal vez, lo observó limpiar el Winchester, su expresión indescifrable. No es la misma mujer que me encontró, dijo. June no miró hacia arriba. Esa ya estaba cansada. Solo no lo había admitido aún. Silencio, luego preguntó. Si vienen por mí me entregarás. Ella dijo el rifle, encontró sus ojos.
No, etica asintio una vez, hizo ira to do lo que necesitaba, pasaron el siguiente día preparandos, etequica cojaba a lo largo de la línea de la cerca, colocando pequeñas trampas de ruido, latas de hojalata, fragmentos de vidrio atados entre ramas. Pequeñas cosas para ganar segundos si el probo me venía después del anochecer. June reforzó la puerta con una barra de hierro que salvó del granero. Movió la estufa para que no bloqueara su camino si tenían que correr. No dijo lo que ambos sabían. Podría no haber a donde correr. Al atardecer, June se sentó en el porche afilando un cuchillo de talar, la última herramienta de su difunto esposo. Edoca salió sosteniendo un bulto envuelto en tela. Lo dicen, volvió con cuidado. Una tira de piel de ciervo teñida de rojo. Unas plumas trenzadas y un pequeño amulito de arcilla, marcado con una espiral. ¿Qué es? Preguntó June. Protección dijo. Mi madre lo hizo antes de que me fuera. No detuvo la bala, pero tal vez te trajo a ti. La garganta de June se apretó, miró hacia otro lado, tu gentin amuletos, la mia tin cruces. Etequica se encogió de hombros, lo que si que de courage. Asintió, entonces lo tomaré. Le dio el amuleto, y ella lo ató al post del porche, donde captaba el viento, y bailaba como una loma, negándose a apagarse. Esa noche algo se movió en la oscuridad. June se sentó en la mecedora de nuevo, rifle sobre el regazo. El fuego se mantuvo bajo, las ventanas cerradas herméticas, y tuca yasha en el piso, no durmiendo, escuchando. Luego vino el chasquido de una ramita, el traqueteo de una lata de hojalata, no lejos, 30 yardas, tal vez menos. June no respiró. Etequica rodó silenciosamente a sus pies, hoja en mano. Se agachó junto a la ventana y miró a través de la contraventana. Dos hombres susurró, uno vigilando, uno rodando. June se arrastró hacia la puerta trasera, revisó el cerrojo de nuevo, y presionó su orilla contra la pared. Murmuló tenue, luego silencio. Estaban probando, midiendo el miedo, como lobos olfateando el borde de una cerca. De repente, una roca golpeó el lado de la cabaña, fuerte, duro. June se estremeció, arma levantada. No siguieron disparos, solo pasos en retirada, y risas distantes. Quieren que entremos en pánico, susurró. Etequica no respondió, pero sus hombros se mantuvieron altos, tensos. Se movió al hogar y se sentó con las piernas cruzadas, respirando profundo, ojos cerrados como si escuchara algo mucho más allá de los paredes. June lo observó, extraño, como la quiet, podía levar su propio tipo de poder. No hablaron de nuevo esa noche. Los hombres no regresaron, pero ahora sabían qué tipo de guerra venía. Al amanecer, una sombra se movió a través de la cresta sur. June levantó el catalillo, el viejo de caballería, que Jacob había traído de Vicksburg, un jinete solo, sin placa, sin bandera, pero la forma en que cabalgaba le decía todo. No explorando, buscando, ita se acercó a su lado. No es yamni, dijo, tampoco blanco. June ajustó el vidrio. Uno de los tuyos, ita entrecerró los ojos, tal vez, bajó el vidrio y se volvió hacia él. Tú podré enviar a alguien. La voz de ita bajó. Si piensa que estoy vivo. June asintió una vez. Entonces esperemos que leg primero. Porque si no, los próximos que vinieran podrían no estar probando cercas. Podrían estar encendiendo antorchas. Justo antes de la medianoche, el viento murió.
June si cento despierta en la mesa, linterna baja, rifle saber el regazo. Sus manos ya no temblaban, no por miedo al menos por quietud, el tipo que vin antes de que algo se rompa, etica si agachó junto al hogar, quieto como humo, no había hablado por más de una hora, no diste que el explorador en la cresta desapareció en los árboles. Afuera el mundo contuvo el aliento, luego metal raspó contra madera, puerta trasera, June se volvió hacia el sonido. Corazón martilindo, una contraventana crujió, otra lata de gelada traqueteo, no suavemente esta vez, fuerte deliberado están aquí, dijo ita, luego vino el golpe, no tres toques suaves como antes, solo uno pasado plano. June no se movió, quien es l'amo voz de acero, una pausa, luego una voz, aspera familiar, Deputy Maddox, sabes por qué estamos aquí. Ética si tenso, June dio un paso lejos de la ventana, presionó su espalda contra la pared, no tienes ley aquí, dijo. Cabalgas sin orden, hizo tijes an exaltante, la milo como quiera, señora, respondió Maddox, rastrimos a un niño Lakota a tu tierra. Es peligroso, lo levamos, no lo encontrarás, o lo haré, dijo Maddox, tienes hasta el amanecer para entregarlo. Después de eso, dejamos de ser educados, luego vino el silencio, no cascos en retirada esta vez, estaban esperando. Al amanecer, el sol se arrastró sobre el horizonte como, si él tampoco estuviera seguro de querer salir. June se paró en el porche, catalillo en mano. Ali estaban, 7 jinetes, 6 en caballos, uno en un carro con una cuerda y un estonte para rifles. Demasiados para una advertencia, demasiado pocos para misericordia. June se volvió hacia Attica. No podemos superarlos en armas. No se inmutó, los superamos en resistencia. June miró el bolto que sostenía su moral, su cuchillo, el amuleto que su madre había hecho. Percha tan pequeño, yo con él en la espalda, pero sus ojos decían lo contrario. Ya no era un niño. Estaba defendiendo su terreno. De repente, un silbido agudo perforó el aire matutino, no de los hombres esperando afuera de la cresta norte. June se volvió levantando el vidrio, casi lo dejó caer. Un segundo grupo, jinetes Lakota, una docena, quizás más. Siluetas oscuras moviéndose rápido a través de la llanura, bajas al suelo, sin rastro de polvo, silenciosas y suaves como un grupo de caza. A la cabeza cabalgaba un hombre alto envuelto en piel de búfalo, cabello trenzado por la espalda, rostro pintado, quemado y sombrío. Otto dio un paso adelante, aliento atrapado. Padre, June exhaló, gracias a Dios. Ita susurró algo en Lakota y bajó del porche. June lo siguió, rifle en mano, corazón latiendo en un nuevo ritmo. Esperanza. Los jinetes Lakota alcanz eran la línea de la cabaña y se detuvieron. Red elk desmontó, botas silenciosas en la tierra. No se apresuró, no habló. A toque se acercó lentamente, bajó la cabeza. Red elk colocó una mano en el hombro de su hijo. Vives dijo, ética asintió, por ella. Red elk se volvió hacia June, expresión indescifrable. Eres valiente, la garganta de June se apretó. Solo estoy cansado de enterrar niños. La miro, realmente miro, luego dio el más pequeño, yo asentimiento. Entonces no enterrarás a Deputy Maddox vaya a los recién legados, maldijo. June y Red elk dieron un paso adelante juntos. Maddox levantó una mano, voz más alto ahora.
Esto no cambia una maldita cosa. Estás superado en numo, grito June de vuelta. Y sin tiempo, servo a la justicia, serves al miedo, dijo red elk friamente, detrás de Maddox, uno de sus hombres se volvió en su silla, inquieto. Otro bajó lentamente su rifle, Maddox gruñó, son salvage, te paras con ellos calder, entonces no eres mejor. Mi paro con lo que es correcto, dijo, entonces mura con ello. Alcanzó su arma, pero antes de que pudiera sacarla, una flecha se clavó en el suelo a sus pies, justo en el centro. Una advertencia. Maddox miro hacia arriba y vi a 20 arcos más levantados, cuerdas tensas. Se congeló, luego escupió en la tierra. Esto no ha terminado, no, dijo Red Elk. Pero tu poder she. Maddox se volvió y cabalgó. Los otros lo siguieron, silenciosos, avergonzados, derrotados. June bajó su rifle, auto exhaló, Red Elk miró al horizonte, volverán, no hoy pero un día, June asintió. Estaré lista, encontró su mirada, deberías venir con nosotros. Edoque dio un paso adelante, no, quedate. Red Elk miró entre ellos, luego no dijo nada más. Esa noche, por primera vez en días, no traquitaron latas de hojalata, no sombras rodaron, solo viento y estrellas. June se sentó junto al fuego con atoa, manos quietas, corazón silencioso. Te quedaste, dijo, te dibo, no lo hice por duda, sonrió. Lo sé, por eso importa. Miro el amuleto de hilo rojo on atado al post del porche, hundiendo en el air nocturno. Estaban en peligro, pero no solos. Por la mañana, los jinetes Lakota de se habían ido. Red Elk había partido antes de que saliera el sol, sin dejar fogata atrás, no hulas más profundas que el recuerdo. Solo una pluma en el riel del porche, atada en hilo rojo, hundiendo como una promesa no rota on. June salió al silencio con su café en mano, sus botas crujiendo esquers. Donde la sombra aún se afirmaba al pasto. Etequica estaba junto al campo mirando hacia las colinas. Se mueven rápido, dijo. ¿Saben cómo no ser seguidos? Respondió. Asintió, Maddox no volverá pronto, no después de lo que pasó, pero encontrará otra razón un día, lo sé. El silencio entre ellos ya no era temeroso. Era usado como un viejo abrigo, familiar y ganado. Etequica se volvió hacia ella. Debería June lo miró fijamente, luego asintió una vez, lo imaginaba, mi padre quiere que aprenda de los ancianos, hábil en los consejos, construya algo nuevo de lo que seguimos. Eso suena a mucho para alguien que acaba de aprender a hervir café. Le dio una sonrisa torcida, me enseña suficiente. No, dijo, voz entrecortada, me enseña. Yast algo inclino la cabeza, que la vida no termina cuando perdimos a alguien. Solo espera. Y si tenemos suerte, espera en la forma de alguien que también necesita ser salvado. Ato se acercó más, sacó algo de su moral, una pequeña tala de madera, suavizada por aceite y fuego. Un halcón en vuelo, mi hermano lo hizo, es para protección. La mano de June tembló al tomarlo, no necesito protección. La necesitas, dijo, pero no de balas, parpadeó fuerte. Te veré de nuevo. Si vivo, dijo, verás humo un día desde Yellow Ridge. Eso significa que estamos seguros, que hicimos que la paz dure. Y si no, si detuvo y dijo, entonces tala est halcón en tu puerta. Deja que la gente pregunta qué significa. Asintió no pudo hablar.
si despidieran sin palabras. It tuco monto el pony que red elk la había dijado. Cabalgo lento, sin mura atros haste que alcanzo la línea d'árboles. Luego si volvió, levanto la mano una vez y desapareció en la madera como, una sombra deslizandos al sol. June si cuido quieta haste que no pudo verlo más. Luego si volvió a la cabaña, y no si sencha tan vacha. En las semanas siguientes, la vida regresó en formas pequeñas y silenciosas. Las galinas comenzaron a poner de nuevo. Un vecino, Silas Webb, cabalgó por primera vez en meses, ofrecen, do un saco de papas, y una disculpa torpe. Hoy lo que pasó, dijo, sin encontrar sus ojos. Entonces oíste mal, respondió June. Lo que pasó, fue paz y casi nos mata a ambos. Silas si rascó la barba. La gente en el pueblo dice que mantu. Viste a un niño indio aquí. Dicen que levantaste un grupo de guerra en tu porche. June sonrió, hizo lo que dicen. Dicen que pusiste tu rifle entre la ley y lo que era correcto. Lo miró por un largo tiempo. Lo hais Silas si tocó el sombrero. Entonces tienes más águilas que 10 hombres que conozco. Luego si volvió y cabalgo, diciendo una nube de polvo, y algo cercano al respeto atroz. La primavera llegó tardís año, la esquers, aperjuró, pero el suelo se ablandó lo suficiente para plantar de nuevo. June sembró nuevas filas a mano, sus dedos doliendo, espalda adolorida, aliento corto. Pero lo hizo de todos modos. Y una mañana, justo después de que la última esquers rompiera lo vaya, humo subiendo desde la cresta amarilla, y una sola línea, no lo suficientemente ancha para ser fuego, no lo suficientemente frenética para ser peligro. Solo un mensaje claro y simple on aquí. Si pero en el porche con la tala del halcón en su mano, la ató sobre la puerta, justo al lado de la pluma de hilo rojo, y por primera vez en años sonrió con toda la cara, porque algunas cosas no necesitan ser dichas. Algunas cosas se entienden en silencio, en supervivencia, en lo que elegimos procher, incluso cuando nadie mira. Ética había venido herido, pero no se fue roto. Y ella había venido rota, pero ahora estaba entera, no por él, sino por lo que recordó al salvarlo. Que la misericordia no es debilidad, que la supervivencia no es solo para los fuertes, es para los amables. Si esta historia se cuidó contigo, si te hizo contener el aliento, cuando vino el golpe, o esperar, cuando el humo subió de la cresta, entonces quiero war de ti, porque aquí en la frontera cada elección significaba algo. La misericordia podía ser confundida con debilidad. Y procher un niño que no se percha al tú, yo podía costar tú. Pero June Calder defendió su terreno. Esi que dejim preguntart, habrías hecho lo que ella hizo, habrías escondido a un niño Lakota herido sabiendo que hombres como Maddox vendrían buscando. Habrías enfrentado rifles con nada más que resolución y una promesa, dímelo en los comentarios. Y mientras estás en eso, dejim saber desde donde en el mundo estás viendo. Quiero saber quién está parado en este porche con nosotros, a través del tiempo, a través del lugar. Y si quieres más historias como esta, cuentos de courage, desafío quieto y esperanza improbable en la frontera indemita, asegurate de dar like, suscribirte y tocar esa campana. Mañana otra historia espera en el polvo. Hasta entonces, mantén tu fuego ardiendo y tu puer de ver de lo que